आजच्या या माननीय नंदिता देवी घाडगे यांच्या स्वप्नातून आणि लिखाणामधून पुस्तक घाडगे राईज ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी या पुस्तकाच्या प्रकाशन निमित्ताने या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित या ज्यांच्या हस्ते प्रकाशन होणार आहे ते आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शिर्के साहेब, उपस्थित आमचे आई साहेब, उपस्थित माननीय प्रवीण सिंह राजे, उपस्थित माननीय मृगेंद्र सिंह राजे, उपस्थित नंदिता देवी घाडगे, उपस्थित सर्व मान्यवर व्यासपीठ, मोठ्या संख्येमध्ये आलेले सर्व घराणी, सर्व कार्यकर्ते, सर्व प्रमुख पाहुणे, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सर्व प्रतिनिधी आणि सर्व आमच्या सहकाऱ्यांचं मी स्वागत करतो। आज घाडगे राईज ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी या पुस्तकाचं प्रकाशन, या प्रकाशन निमित्ताने मी माझ्या काकी आहेत म्हणून नाही, पण स्वर्गीय राजे विक्रमसिंह घाडगे साहेबांचं एक स्वप्न होतं की आपल्या घराण्याची माहिती जी 600 वर्षापूर्वीचे इतिहास आहे, ते 1398 पासून ते आतापर्यंत ज्याचा उल्लेख वारंवार केला जातो। मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज आले होते, बैजाबाईंचा वारंवार उल्लेख केला जातो। हे सगळे इतिहास जे आहे हे त्याचं कुठलं संशोधन नाही आहे, त्याचं कुठलं लिखाण नाही आहे आणि इतिहासांच्या पुस्तकामध्ये त्याची नोंद पण नाही। आणि स्वर्गीय राजे साहेबांचं एक स्वप्न होतं की या आपल्या घराण्याचं जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर सगळ्यात मोठं जुनं घराणं आहे, हे घराण्याचं कुठंतरी माहिती असावी, नोंद असावी। आणि ते आज राजेसाहेबांच्या निधनानंतर नंदिता काकींनी त्यांचं हे स्वप्न साकार करण्यामध्ये 7-8 वर्ष सलग परिश्रम करणं, कारण मी आवर्जून हा उल्लेख केला की संशोधन नसल्यामुळं सगळं तिथं जाणं, ती माहिती काढणं, ते डॉक्युमेंट्स उपलब्ध करून घेणं हे फार अवघड होतं। आणि त्यासाठी हे केल्यासाठी मी सर्वप्रथम नंदिता काकींचं मनापासून अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आज राजेसाहेबांचं स्वप्न साकार केलं। आणि मी काका काकींचं मनापासून आणखीन गोष्टींसाठी आभार व्यक्त करतो की आज हे पुस्तकाचं प्रकाशन छत्रपती शाहू महाराजांच्या हस्ते होते। ही आमच्यासाठी फार अभिमानाची गोष्ट आहे की त्यांच्या हस्ते आज या पुस्तकांचं प्रकाशन होतं। या निमित्ताने, या पुस्तकांच्या प्रकाशन निमित्ताने दोन्ही घराणी, छत्रपती घराणं आणि जनक घराणं, घाडगे घराण्याचं जे संबंध आहेत, या पुस्तकानिमित्ताने या दोन्ही घराण्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सुजलम सुफलम करण्यासाठी जी काही पावलं घेतलेली आहेत, या दोन्ही घराण्याचं एक आपल्याला एक चित्र बघायला मिळते। जसं राधानगरीचं धरण हे छत्रपती घराण्याचे शाहू महाराजांनी ते स्वप्न बघितलं आणि जनक घराण्याचे पिराजीराव महाराजांनी त्याचं सगळं इम्प्लिमेंटेशन केलं। या निमित्ताने ते असेल, खासबाग मैदान असेल, हे दोन्ही घराण्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी प्रचंड काम केले। आणि त्या निमित्ताने, या पुस्तकाच्या निमित्ताने ते आपण लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आपण काम करतोय आणि त्यासाठी आज हे प्रकाशन होते। आणि सगळ्यात महत्त्वाची बाब की या पुस्तकानिमित्ताने 421-22 पानांचं हे पुस्तक आहे आणि त्यासाठी काकींनी प्रचंड कष्ट घेतले। आणि या पुस्तकानिमित्ताने माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की हे पुस्तक आपण सगळ्यांनी घ्यावं, की जो पूर्ण 600 वर्षाचा इतिहास आहे हा लिहिणं सोपं नव्हतं, पण ते काकींनी ते पुस्तक घेऊन लोकांपर्यंत पोचवायचं काम केलं, त्याचं आज प्रकाशन होतंय। आणि घाडगे घराण्याचं म्हणजे पिराजीराव महाराजांबद्दल पण बहुतांशी माहिती आज लोकांना माहित नाही। म्हणजे पिराजीराव महाराज शाहू महाराजांचे धाकटे बंधू होते, ही माहिती लोकांना नाही आहे, त्यांनी केलेलं कार्य लोकांपर्यंत नाही आहे आणि हे कार्य लोकांपर्यंत पोचवायचं काम आज या पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण करतोय। आणि त्यासाठी मी सर्वप्रथम सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की आज मोठ्या संख्येत सगळी तो उपस्थित राहिली। या पुस्तकानिमित्ताने घाडगे घराण्याचं जे इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही ते पोचवायचं काम आपण करू। प्रवीण राजेंच्या सांगण्याच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे मी 6 मिनिटात भाषण आवरायला पाहिजे, तर ते 6 मिनिटं संपत आलेत आणि माझ्या
राजकीय कारकिर्दीमधल्या सगळ्यात छोट्या भाषणाची नोंद आज झालेली आहे। त्यासाठी मी त्याप्रमाणे 6 मिनिटं संपली आहेत। 6 मिनिटात माझं मी भाषण आवरले, त्यासाठी आपण सगळी आलात, त्यासाठी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून थांबतो। धन्यवाद राजे, आपण छोट्या भाषणात मोठे विचार मांडले। स्वर्गीय राजे विक्रमसिंग घाटगे यांचं स्वप्न या पुस्तकाच्या माध्यमातून पूर्ण होत आहे, याचं सर्वांना समाधान आहे। यानंतर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आपल्या सर्वांचं स्वागत आपण करणार आहोत। अगदी सुरुवातीला ज्यांच्या शुभ हस्ते या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा होणार आहे, माननीय श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतो, माननीय राजे प्रवीणसिंह घाटगे, आपण माननीय महाराजांचं स्वागत या ठिकाणी करावं। आपल्या सर्वांचं श्रद्धास्थान माननीय श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज। यानंतर शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ज्यांनी आपल्या कार्याने प्रभावित केलं, माननीय डॉक्टर डी शिर्के सर यांचं स्वागत। माननीय राजे वीरेंद्रसिंह घाटगे, आपल्याला विनंती, आपण माननीय डॉक्टर डी शिर्के सर या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष कुलगुरू शिवाजी विद्यापीठ यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी माननीय राजे वीरेंद्रसिंह घाटगे, आपल्याला विनंती, आपण शिर्के सरांचं स्वागत करावं। तेरावे कुलगुरू म्हणून अत्यंत नजरेत भरणारी कामगिरी ज्यांनी केली, यानंतर आमच्या मार्गदर्शिका श्रीमती सुहासिनी देवी घाटगे तथा आई साहेब, चेअरमन शाहू साखर तथा संचालिका राज्य साखर संघ यांचं स्वागत करण्यासाठी या पुस्तकाच्या लेखिका सौभाग्यवती नंदिता देवी घाटगे वहिनी साहेब, आपल्याला विनंती करतो की आपण आई साहेबांचं स्वागत करावं। आई साहेब म्हणजे आमच्या सर्वांच्या आदर्श प्रेरणास्थान आहे, मार्गदर्शिका आहेत। आई साहेब आपले आशीर्वाद असेच राहू देत। यानंतर आणखीन एक जिव्हाळ्याचा सत्कार आपण घेतोय। खरं तर 1398 ते 2022 पर्यंतचा घाटगे घराण्याचा इतिहास लिहिणं ही सोपी गोष्ट नाही। त्यासाठी तब्बल 500 पुस्तकं चाळावी लागली, त्यातील एक एक वाक्य शोधावं लागलं आणि मग ही माहिती जमा करून ती पुस्तकाच्या रूपाने आपल्या समोर आली। त्यासाठी प्रचंड जिद्द, चिकाटी आणि तळमळ असावी लागते। त्या तळमळीतून मान्य वहिनी साहेबांनी या पुस्तकासाठी जी तपस्या केली, त्या तपस्येचं आपण या ठिकाणी त्या तपस्येला सन्मानित करणार आहोत। मान्य श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, आपल्याला विनंती, आपण या पुस्तकाच्या लेखिका माननीय सौभाग्यवती नंदिता देवी घाटगे वहिनी साहेब यांचा सत्कार करावा। आणि त्यांनी जे लेखन केलेलं आहे, खरं तर त्या लेखिका नाहीत, इतिहासकार नाहीत, पण एका सुंदर पुस्तकाची निर्मिती त्यांनी केलेली आहे आणि म्हणून त्यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय। राजेसाहेब, विनंती आपल्याला महाराज, आपण त्यांचा सत्कार करावा। वहिनी साहेबांच्या 2 पुस्तकांचा प्रकाशन सोहळा आज इथं होणार आहे। जरा जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचा हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन करूया। त्यांच्या लेखन तपस्येला सलाम। यानंतर वहिनी साहेबांनी ही जरी पुस्तकं लिहिलं असले तरी त्यांच्या त्या लेखनासाठी अनेकांचे सहकार्य लाभलं, अनेकांनी खूप चांगले योगदान दिलं। त्या सर्वांनाही आपण इथं सन्मानित करणार आहोत। त्यापैकी माननीय केशव जाधव सर, आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती यावं। आणि मी आता ज्यांना ज्यांना अनाऊन्स करतो, व्यासपीठावरती बोलवतोय, त्या सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी माननीय सौभाग्यवती नवोदिता घाटगे वहिनी साहेब, त्याचबरोबर माननीय सौभाग्यवती श्रेयादेवी घाटगे वहिनी, आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती जावं। आणि पहिल्यांदा माननीय केशव जाधव यांना विनंती आहे, अप्पर सचिव महाराष्ट्र शासन, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं या पुस्तक लेखनासाठी अनमोल असं मार्गदर्शन केलं, त्यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करतोय। त्यानंतर माननीय गणेश भोडके सर, अभिलेखाधिकारी महाराष्ट्र शासन, यांनी सुद्धा
मराठा म्हणजे अगदी या पुस्तकासाठी अनमोल असं योगदान दिलेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यावं. हे सुंदर पुस्तक निर्माण होत असताना अनेकांचे हात लागले आणि त्या सर्व हातांना आपण सन्मानित करतोय. त्यांच्या अनमोल सहकार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतोय. मराठा आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक पुरावे शोधण्यासाठी जी तज्ञ समिती निर्माण झाली त्या तज्ञ समितीमध्ये गणेश भोडके सर होते आहेत. यानंतर मान्य निलांबरी जगताप मॅडम, आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. आपणही या पुस्तकासाठी आपलं अनमोल असं योगदान दिलेलं आहे. वहिनी साहेबांना आपण सहकार्य केलेलं आहे. सहकार्य करणाऱ्या या हातांमुळे या पुस्तकाचं सौंदर्य वाटलंय. यानंतर मान्य लीना ठक्कर मॅडम, आपल्यालाही विनंती आपण व्यासपीठावरती यावं. आल्या नसले तरी आमच्या भावना त्यांच्यापर्यंत जाऊ देत. त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर मान्य प्रवीण रणदिवे, ज्यांनी या पुस्तकाची तांत्रिक मांडणी केलं आणि त्यामध्ये मोठं योगदान दिलं. प्रवीण रणदिवे सर आहे. यानंतर मान्य नंदिनी राजे तोरगलकर, आपल्यालाही विनंती आपण पुढे यावं. या सर्वांनी या पुस्तकासाठी अनमोल असं योगदान दिलेलं आहे. या नंदिनी राजे तोरगलकर खरं तर यांचं योगदान इथं मोठं आहे. या उत्कृष्ट कवी आणि त्यांचं इंग्रजी इतकं उत्कृष्ट आहे की या पुस्तकाच्या लेखनामध्ये त्यांचं खूप मोठं सहकार्य झालं. यानंतर राहुल शिरोडकर सर, आपल्याला विनंती आपण पुढे यावं. मान्य राहुल शिरोडकर सर, राहुल शिरोडकर सर, आपलंही या पुस्तकाच्या बांधणीमध्ये अतिशय महत्वाचं योगदान. यानंतर माननीय सई बेलेकर मॅडम, आपल्याला विनंती आपण पुढे यावं. त्यानंतर माननीय मनवी कामत, ज्यांनी खऱ्या अर्थानं पुस्तक रचनेमध्ये महत्वाचा हातभार लावला, त्यांनाही मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यावं. पुस्तकाचे रचना असेल, मांडणी असेल, या सर्वांमध्ये आपलं योगदान महत्वाचं. माननीय रविराज निंबाळकर सर, आपल्याला विनंती आपण पुढे यावं. या पुस्तकाची या रचनेमध्ये आपलं योगदान आहे. आपल्याला विनंती आपण पुढे यावं. माननीय रविराज निंबाळकर सर, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद. यानंतर माननीय अमेय जाधव सर, अमेय जाधव सर, आपण हे पुढे यावं. या पुस्तकासाठी या सर्व लोकांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने वहिनी साहेबांना सहकार्य केलं आणि वहिनी साहेबांची तीव्र इच्छा होती की या सर्वांना आपण सन्मानित करूया, त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करूया. आता इथं वहिनी साहेबांचे जावई शेठ गेली सर नाहीत, पण त्यांनीही सहकार्य केलेलं आहे. अण्णासाहेब कुंभार सर यांचंही खूप मोठं योगदान आहे, त्यांनाही मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर मुख्य सोहळा, पुस्तक प्रकाशन सोहळा या ठिकाणी होतोय. माननीय श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या शुभ हस्ते आणि आपल्या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत, ज्यांना खऱ्या अर्थानं या पुस्तकाची प्रतीक्षा होती, 400 पानांचं हे पुस्तक आपल्या सर्वांच्या भेटीला येत आहे. महाराजांच्या शुभ हस्ते आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा संपन्न होतो आहे. आई साहेब, आपल्यालाही विनंती, आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुस्तकाची एक प्रत घ्यावी. पहिल्या आवृत्तीचा प्रकाशन सोहळा, या पुस्तकाचं आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. वहिनी साहेबांचं पहिलं पुस्तक आपल्या सर्वांच्या समोर येत आहे. वहिनी साहेबांची लेखन तपस्या या निमित्तानं
सर्व मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा होतो आहे। खरं तर आणखीन एक दुसरं पुस्तक आहे बायजाबाई द ज्वेल इन द मराठा क्राउड। हे पुस्तकही मान्य वहिनी साहेबांनी लिहिलेलं आहे। खरं तर महाराणी बायजाबाई यांची पराक्रमाची यशोगाथा एवढी मोठी आहे की या पुस्तकात ते घालून चाललं नसतं, त्यासाठी एका वेगळ्या पुस्तकाची निर्मिती झालेली आहे। आज या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आपण घेतोय, त्याच्या प्रती आपल्याला थोड्याच दिवसात उपलब्ध होणार आहे। या दोन्ही पुस्तकांचं प्रकाशन झालेलं आहे। बायजाबाईंची यशोगाथा पराक्रम गाथा या पुस्तकांच्या माध्यमातून येणार आहे। 1398 ते 2022 जवळजवळ 600 वर्षांपर्यंतचा हा इतिहास वैदी साहेबांनी एकाच पुस्तकात 410 पानांच्या मध्ये ठेवलेला आहे। मगाशी माननीय समरजित राजा म्हणाले त्या पद्धतीनं पुढील पिढीला हे पुस्तक मार्गदर्शन ठरेल। मान्यवरांना विनंती आपण बसून घ्यावं। यानंतर आपण मनोगत घेतो। सुरुवातीला मी विनंती करतोय ज्यांनी खऱ्या अर्थानं लेखिका म्हणून 2 सुंदर पुस्तकांची निर्मिती केली, आपल्या सर्वांना प्रभावित केलं। खऱ्या अर्थानं लेखिका किंवा इतिहासकार नसताना सुद्धा एवढं मोठं शिवधनुष्य ज्यांनी पेललं, मान्य सौभाग्यवती नंदिता देवी घाटगे वहिनी साहेब लेखिका म्हणून आपलं मनोगत आमच्या समोर ठेवावं। माननीय सौभाग्यवती नंदिता देवी घाटगे वहिनी साहेब। नमस्कार। घाटगे द राइज ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी 1398 to 2022 या ऐतिहासिक पुस्तकाची पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशन ज्यांच्या शुभ हस्ते नुकतेच संपन्न झाले ते हिज हायनेस डॉक्टर श्री छत्रपती शाहू महाराज ऑफ कोल्हापूर, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पार पडला ते शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय शेळके साहेब। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थित राहिलेल्या आमच्या थोरल्या वहिनी आदरणीय सुहासिनी देवी, ज्यांनी या पुस्तक लेखनासाठी मला प्रोत्साहन दिले, ते माझे पती प्रवीण सिंह, समरजीत सौ नवोदिता, वीरेंद्र सिंह, श्रेया, तेजस्विनी, स्वप्नील, मधुवंती, मालोजी and उर्मिला वहिनी, व्यासपीठावरील मान्यवर, आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन आलेले सर्व निमंत्रित, साहित्यप्रेमी, इतिहासप्रेमी, वाचक बंधू भगिनींनो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी, सर्वप्रथम मी घाटगे परिवारांच्या वतीने आपले सहर्ष स्वागत करते। आज घाटगे द राइज ऑफ रॉयल डायनेस्टी या पुस्तकाचे प्रकाशन सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न झाला। या निमित्ताने या पुस्तकाबद्दल मी थोडेसे बोलते। माझे धीर बंधू स्वर्गीय विक्रमसिंग घाटगे यांना आमच्या घाटगे घराण्यावर एखादे पुस्तक व्हावे अशी इच्छा होती। काही इतिहासकार, संशोधक, लेखक यांनाही ती इच्छा त्यांनी बोलूनही दाखवली, पण ते काही घडले नाही। आपले वडील बंधू यांची ही इच्छा पूर्ण व्हावी ही संकल्पना प्रवीण सिंग यांनी उचलून धरली। त्यांच्या भावाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून ते मला बोलूनही दाखवले। मलाही वाटले की आपण हे स्वप्न पूर्ण करूया। मी त्यानुसार संशोधन सुरू केले आणि या सूक्ष्म अभ्यासातून कागलच्या घाटगे घराण्याचा उदय व विकास आता आपल्या समोर पहिल्यांदा सादर करते। थोडीशी पार्श्वभूमी। मूळ घाटगे घराण्याचा इतिहास सांगताना शब्द मर्यादा आणि वेळ अपुरी आहे। पुस्तकाचा कालविधी 1398 ते 2022 असा आहे, म्हणजेच या घराण्याचं 600हून अधिक वर्षाची परंपरा आहे। घाटगे घराण्याचे मूळ योद्धा वंश राजस्थानमधील हाडोती प्रदेशातून आले, मग ते
राजस्थान, दख्खन, बिदर, विजापूर असा त्यांचा प्रवास असा होता. 1500 शतकात त्यांना कागल परगणा मिळाला. घाटगे घराण्याचे इतिहास सांगताना अलीकडे 100 ते 150 वर्षाचा इतिहास आपण वाचतो, पण त्याही पलीकडे या घराण्याचे अनेक शूर सामर्थ्यवान रत्ने ह्या समाजाला दिलेली आहेत. त्यामध्ये काही वीर पुरुष आणि वीर माता सुद्धा आहेत. उदाहरणच द्यायचं म्हणजे आमचे मूळ पुरुष कामराज, पिराजीराव जे पहिल्या तालिकोटाच्या युद्धात त्यांनी पराक्रम केला, सखारामराव जे ग्वाल्हेर आणि दिल्लीमध्ये गाजवलं, बायजाबाई ज्या ग्वाल्हेरच्या महाराणी झाल्या आणि मग रिजंट म्हणून काम केलं, नानीबाई चिखलीच्या. पुढे मग आपले छत्रपती शाहू महाराज, त्यांचे बंधू पिराजीराव अशी अनेक नावं घेता येतील. तरीही त्या पाठीमागील 400 वर्ष इतिहास पुढे यावा ही आमची इच्छा होती आणि तो प्रयत्न आम्ही केला. हे पुस्तक तयार करताना जवळपास 400 ते 500 संदर्भ, पुस्तकं, पेपर, आर्काइव्हजमधले पत्र त्याचा आधार घेतला आहे. संशोधन करताना बरेच साहित्य वेगळ्या भाषेत होत्या. जुनी पर्शियन, मोडी लिपी, काही मराठी, काही इंग्लिश. काही माहिती एखाद्या संदर्भ ग्रंथात असायची तर काही ऑनलाईन सुद्धा मिळाली. अशीच जर ही एका घराण्याविषयी माहिती सापडणं आणि जरी ती एकच ओळ असली तरी त्याच्या आधारे आपला इतिहास वाचला, पुढचा त्याच्या भोवतीचा इतिहास वाचला जायचा. आणि त्याच्याबरोबरच मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या अनेक आर्काइव्हजमधनं पण खूप सारी पत्र आणि इन्फॉर्मेशन मिळाली. पुस्तक लिहिताना अनुभव तर खूप चांगले आले. एखाद्या ग्रंथातून 1000 पान चाळलं तर एखादा संदर्भ मिळायचा. पूर्वजांच्या आशीर्वादाशिवाय माझ्यासारख्या सामान्य स्त्रीला हे शक्य झाले नसते, किंवा हे पुस्तक व्हावे ही पूर्वजांची आंतरिक इच्छा असावी. त्यातूनच हे काम पूर्ण झाले असं मला वाटतं. घाटगे घराण्याचा प्रवास मोठा आहे. त्यांचे संबंध आदिलशाह, छत्रपती शिवाजी महाराज, राजाराम छत्रपती, ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉर्ड वेलेस्ली, ब्रिटिश राजवट, ईस्ट इंडिया अशा खूप मोठ्या ऐतिहासिक लोकांशी झालेली आहे. त्यांची अफाट माहिती गोळा झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यानंतर आपण ज्यांना मानतो ते छत्रपती शाहू महाराज हे नाव पुढे येतं. शाहू महाराज घाटगे घराण्यात जन्मले. दत्तक जाण्यापूर्वी त्यांचे नाव यशवंतराव घाटगे असं होते. त्यांचे धाकटे बंधू पिराजीराव घाटगे हे कागलचे जागीरदार झाले. या दोन्ही भावांच्या चे एकमेकांवरचे प्रेम, त्यांची काम करण्याची पद्धत, त्यांची एक घरगुती जीवन कसे होते हा दाखवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. अनेक प्रतिकूल परिस्थितीतनं सामना करीत जवळजवळ 600 वर्षाधिक काळ या घाटगे कुटुंबांनी आपले अस्तित्व कसे टिकवून ठेवले तेच या पुस्तकात सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या पुस्तकाचे संशोधन व लेखनासाठी जवळजवळ 5 वर्षांहूनही अधिक वेळ लागलेला आहे. त्याचे फलित आज आपल्या समोर आहे. मी नम्रतेपूर्वक सांगते की मी काही लेखिका नाही किंवा इतिहासकारी नाही. आर्टची स्टुडंट, इंटिरियर डिझाईनमध्ये माझं शिक्षण झालंय. माझ्या दृष्टीने हे काम अजूनही पूर्णत्वाला गेलेले नाहीये. बरेच संशोधन कार्य अपूर्ण आहे. भविष्यात ते चालू ठेवीन. घाटगे घराण्याचा इतिहास मर्यादित न राहता तो पुढच्या पिढीला आदर्श व्हावा हा प्रयत्न ह्या पुस्तकातून केला आहे. पुस्तकाची मांडणी करताना आपल्या घराण्यातील काही महापुरुष व स्त्रियांचे पेंटिंग्स मिळत नव्हते. पूर्वजांचे पेंटिंग न मिळाल्यामुळे मी त्या काळातील वर्णन गोळा करून मग माझी एक आर्टिस्ट होती सई,
जिच्यातर्फे मी ती बेसिक करून घेतली आणि मग ते फिनिशिंग आर्टिस्ट असल्यामुळे पूर्ण केले. माझे 5 वर्ष या पुस्तकात काम करताना अनेक वेगवेगळे अनुभव आले, वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरावे लागले, अनेक लोकांनी आपल्या परीने सहकार्य केले. मी स्वतः लेखिका किंवा इतिहासकार नसल्यामुळे काही उणिवा राहू शकतात, त्या आपण समजून घ्याल अशी अपेक्षा आहे. आमच्या सासूबाई विजयमाला राणीसाहेब ऑफ कागल यांनी मला जुनी छायाचित्र, त्यांची पुस्तकं, दुर्मिळ पत्रे असं अमूल्य संग्रह दिला, जो मला दागिन्यांपेक्षाही मौल्यवान आहे. त्याच्यामुळेच मला ही प्रेरणा मिळाली असं म्हटलं तर चुकीचं ठरू नये. आता आय वुड लाईक टू रीड अ स्मॉल पॅराग्राफ फ्रॉम द बुक. इफ anyone is interested, I'll go ahead. I'm going to read about Raja Hindu Rao. There is a apan chitra bagta ita. It was a painting done by Emily Aden, the sister of Lord Auckland, Governor General of India in those times. So this is a description by a person called Forbes, and he writes about the Maratha war camp. Pursuing our march, we crossed another small river and found the camp pitched on an extensive sandbank, enclosed by 2 arms of the stream and surrounded by deep ravines. The red and white striped tents of the Maratha party were spread out on further banks, and in a few minutes after our arrival, their wild-looking steeds were picketed around them, their long lances standing in upright clumps in the ground, and every man with a diligence worthy of a German hussar preparing forage for his horse or for himself. The swarms of horsemen marched totally without order and might be seen in struggling parties, circling their well-broke horses as far as the eye could reach. The plain looked like a Birnam wood of spheres. The cavalcade of the Maratha sovereign, which is Raja Hindu Rao, whose glittering spears and floating pennons we could distinguish even as far as the foot of the rock. Every invention of barbaric pomp was lavished on the elephants and the equipage of the Raja's immediate suite. The elephant of Hindu Rao in particular was the most beautiful animal I have ever seen, and caparisoned in the most costly style. The whole of his head and trunk was painted in the richest colors, and he wore a frontlet of silver network. Each of his tusks were fitted with a sheath of silver richly embossed with massive silver chains which encircled his legs. He says further that the Maratha elephants have a style of gait and character peculiar to themselves, and they are superior to ours, as the English thoroughbred racer is the earth-stopper's back. The company's elephants, probably having been rode too young and oppressed with burdens, shuffle along with short steps, their necks bent, their heads hanging with the melancholy air of an Oxford Street hackney coach horse. The Maratha elephant strides majestically alone, his head elevated far above his shoulder and his trunk standing out horizontally. The chiefs pride themselves greatly on their animals and take pleasure in teaching them a variety of tricks. And then there's another small, which I won't read, The Splendor of a Maratha Cavalier, but I'd like to read this, especially for my husband. So it says that the Marathas seem to prefer their tents to houses and enjoy more pleasure in camp than a city. Which is why I think I now understand why Praveen prefers the jungles to his own home. Anyways, I would also like to say, I don't know how many people know that, or we are aware that the Marathas were the largest and the last ruling sovereigns of India
before the East India Company. We just hear about the Mughals, and we've never heard that the Marathas ruled almost all over India before the East India Company took over. Anyways, आपण सर्व आला आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन इथं आला, त्याच्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते आणि माझं भाषण संपवते. थँक्यू. धन्यवाद रोहिणी साहेब. यानंतर यांच्या शुभ हस्ते या पुस्तक प्रकाशन सोहळा संपन्न झाला. माननीय श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज, आपल्याला विनंती, आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं, या पुस्तकाला शुभेच्छा द्याव्या. माननीय श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज. अशा या पुस्तकच्या प्रकाशनाचे अध्यक्ष आपल्या कोल्हापूरच्या शिवाजी युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉक्टर शिर्के साहेब. Then we have the authoress, but to call her authoress it will be old style. We'll call her author of the book on the Gadges, Praveen Singh Gadge, Samarjit Singh Gadge, and Vaini Sahib Maharaj, and all those who are present here for today's program, that is the book has been just released on the Gadges, and first of all let me know whether I should just talk a little bit or little more with little more insight into the subject. Okay. So we begin with, I have not read the book because the book was only presented to me on day before yesterday night, and I could just glance at the foreword written by famous author Dr. Uday Mahurkar, who has authored several books, and he has also written on the Prime Minister, Mr. Modi. And I expect the learned person who has written such a nice foreword to this book to be a little bit more precise. In his foreword, he has referred to Baizabai and said she has lived long enough to see the Panipat disaster. I think there is something wrong in that, and she died in 1863, I think, Baizabai, and she couldn't have seen Panipat at all. So the one who has forwarded this book should have been, I think, a little bit more careful. We have to go back in history to the 13th or 14th century, and we note that many of the Marathas of that time
came down to the south into Maharashtra and established themselves over here along with the local leaders and such as the Mohites, Mariks, Shirkes, who were already here during the Bahamani kingdom in the Bahamani days. Later on, from the Ghadge family, Rana Hada appeared in Maharashtra and his son Kamaji, he was first noticed actively over here. He had a big force for those days of horsemen under him, and he joined the Marathas at that time, who were already here. Similarly, many of the Marathas came to Maharashtra and during the Bahamani kingdom, Bahamani days, and continued coming here even later. But still later, when the Bahamani kingdom was divided into 5 and Maharashtra was shared by the Nizam Shahi and the Qutub Shahi, Nizam Shahi and the Adil Shahi. And many of the Maratha chieftains were the Sardars of one of these two, one of the few main ones. Was under the Nizam Shahi were the Zadavs and the Bhosles, and later still, and under the Adil Shahi, it was the Mores of Zawri, Naik Nimbalkars of Fulton, Zunjar Rao Ghadge, who had come down over here, who was here already. The Ghorpades, the Dafres and the Savants of Wadi were also here, and that is what was the picture during the Vijapuri days. Later, Shahaji Maharaj had the Shahaji Bhosle, he was called Shahaji Bhosle in the Vijapur Darbar. He came across Zunjar Rao's father actually came and Shahaji Maharaj became friends, and their friendship continued for a long time. Then we have if you want to go down to a little bit of history, we have to take some bit of pills also along the way. It was during when Afzal Khan wanted to come and capture Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was enticed to come, and as you know, to Pratapgarh. And in the battle that followed, everyone, as you all know, Afzal Khan was totally routed and his army totally dispersed. One of the Ghadges, who happened to be in Afzal Khan's camp at that time, he fought valiantly, but he couldn't win, and he went into the jungles into hiding. But Shivaji's forces got hold of him
and brought him to him. But Shivaji Chhatrapati Maharaj knew him well because of his father, because his father and Shahaji Maharaj and Shahaji Raja Bhosle and the Gadges were friends, and due to that he was allowed to go back to his home. He many of those who were caught were joined Shivaji Maharaj, but some of them went back to their homes and they were allowed to continue where they were. That is the Adil Shahi. But this happened only because Shahaji Maharaj knew the Gadges at that time very well, and Shivaji Maharaj, in consideration of his father's relationship with the Gadge family at that time, they were allowed to go back. And still later, Shivaji Maharaj once again, before his death, he calls upon the Gadges to come and become part of the Swarajya movement. And still later, only after Tarabai came into the picture, do we hear of the Gadges and Sambhaji of Kolhapur, Sambhaji Chhatrapati of Kolhapur re-grants the lands to the Gadges, and that is how they come back to Kagal. And still, if you look at the picture of Maharashtra at that time, just after the death of Shivaji Maharaj, actually that picture, that drawing, that painting of that area, I saw it only yesterday in another program connected with history, and it was quite right. It was because if you see the Mughals, they had come down to the south. They have occupied the Nizam Shahi areas. The Adil Shahi was still going, not strong, but they were still there on the eastern side of our areas. The Swarajya areas was all along the western Ghats, Sahyadris, and little part of eastern, little bit east of it, and the Konkan. To the south were the Portuguese, to the north were again the British and the Portuguese, and the Mughals on the northeast, and so on. And we find that there was hardly anyone else there at that time. And therefore this books we need to go through thoroughly, and I'm sure Nandita Devi has answered many of my questions of that time. Still later, when you come to Sarjarao's times and Baizabai's time, many of you may not be aware, but I think through this book you will get that information that Mahatma Scindia had invaded Kolhapur on the orders of the then Peshwa or Nana Fadnavis, one of the two. And they had come up right up to the banks of the Panchganga, from where they bombarded Kolhapur for a very long time. And at that time, Sarjarao was on the side of the Chhatrapatis of Kolhapur, that's Shivaji Maharaj at that time. And eventually, the
Daulat Shinde's army goes back to Pune, and along with that going back to Pune without capturing Kolhapur, Sarjarao Ghadge also goes with him. And Sarjarao Ghadge is one of the chief figures, as she has said, in the history of the Ghadges of Kagal. And I will not describe him too much right now. I think you will find it in the book itself. But whatever it is, when he goes back to Pune, along with he also takes his daughter along, I think, Baizabai, who was very beautiful lady, and gets him married to Daulat Shinde, the successor of Mahadji Shinde. And during those days, Pune and the surroundings were totally looted. They were our own areas, but they were totally looted by Nana Fadnavis, by Daulat Shinde, and a big role was played by Sarjarao Ghadge. And eventually, because looting of the enemy was an accepted manner of raising revenue, Shivaji Maharaj had looted Surat twice. But looting our own people who had already come under Swarajya was not expected. However, with his relationship with the new established relationship with the Shindes of the north, that is Ujjain and Gwalior, he becomes their Karvari. It was maybe, and later still, when he interfered too much in the Gwalior affairs, I think it is at the behest of his own daughter, and who convinced her husband, Daulat Shinde, to have their father-in-law killed. And he was killed by someone, possibly under the sanction and orders of these two. However, no inquiry or nothing came out of who actually killed them, because everyone knew them. But nothing came out of it. So little more should be known as far as history is concerned upon the relationship of these four, because that is the center of happenings of that time. And still later, then the Ghadges once again rejoined Kolhapur. They go to Hyderabad also and come back again to Kolhapur, and their lands are reconfirmed by Sambhaji Chhatrapati at that earlier time, and still later also again they were reconfirmed. And so they continue in that way, and a close relationship carried on between the two houses. By the way, I must also tell you that Rajas Bhai, who married Sambhaji Maharaj, was also from the Ghadge family of Buddha. And still later, another relationship occurs between the Chhatrapatis of Kolhapur and the Ghadges of Kagal. Narayan Rao Ghadge marries the granddaughter of
Shahaji Urfa Bua Sahib Maharaj, and comes to stay and they marry, and their son Abba Sahib Jai Singh Rao Urfa Abba Sahib, the grandson of Bua Sahib Maharaj, along with another grandson of Bua Sahib Maharaj, they come and stay at the old palace and as members of the family. And when Shivaji III of Kolhapur, he falls ill and the question of succession arises. Meanwhile, Abba Sahib Gadge goes into adoption to another branch of the family, and gets adopted by them. And so the family doesn't get divided, but only on genealogical lines they become separate. And still later, the importance that Jai Singh Rao Urfa Abba Sahib had gained, and the British think him as a very important person, as rightly shown over here. And the family had gone up to Delhi, lived in Delhi. Sarjarao's sons have lived in Delhi, and even lived almost all the time in Delhi. When when the son's son doesn't have an heir, Abba Sahib Maharaj is adopted by the family, and since he was the elder brother of the two, I suppose he came to be known as Kagal Senior. But I think Nandita has a different story to tell on this, and it is for the future historians and to find out how this came about. One thing is certain. Abba Sahib went into a family, was adopted by a family which was junior in line to them. But how they came to be called senior is for her to explain later, not now. And eventually I think she'll come out right and will be also satisfied with her arguments. Well, still later, and as you know, Abba Sahib was a very ambitious man, and after Rajaram Maharaj's visit to Delhi, Raja Maharaj was his cousin. After Rajaram Maharaj's visit to, not Delhi, to London, he also goes to London, establishes himself well with the Britishers, gets in touch with them, and the Britishers are also fond of him. To the extent when Shivaji IV of Kolhapur, when he died in Ahmednagar, the person who is in charge of him as his governor or as a regent of the Kolhapur state was Abba Sahib. And Abba Sahib Maharaj, he himself wanted to become the Chhatrapati. Unfortunately, he didn't become. That's another story. We won't deal with it right now. And but when he becomes a regent, another gentleman comes into the picture, appointed by the
also by the British. One Mr. Barve, who is supposed to be the Karbari of Kolhapur state. And Abba Sahib has been also appointed by the British as the regent of Kolhapur state. And at that time, another person comes into the picture is Bal Gangadhar Tilak. The relationship and the interaction between these four, between Bal Gangadhar Tilak, Abba Sahib Ghadge, Barve, need to be tackled, one needs to go deep into it and what has happened, because in those days Abba Sahib was a friend of Bal Gangadhar Tilak, and on his behest he had once to go into jail. And still later, when the question of Shivaji Fort comes, Shivaji Fort, as you know, was from the Savarkar family, from one of the older links of the Chhatrapati, of the Bhosles and the Chhatrapatis. And he was considered, I don't say he was considered to be insane. And the British put him into the Ahmednagar Fort, where he was eventually killed by Sergeant or Private Green. And before that, this is a sad story, but it is reality, and one should go more into it and find out what has happened at that time. But out of all this, the best part is that immediately after Shivaji Fort's death, Shahu Maharaj comes in adoption and succeeds Shivaji Fort of Kolhapur and becomes the Chhatrapati at the age of 10. And later on, still later, within 2 or 3 years, Abba Sahib dies, and we have to find out what has happened, why he died at such a young age. And whatever it is, that period is still not looked into by most of the historians of Kolhapur as yet. And I'm sure Nandita will throw a light on the subject. And the best part, as I said, is that Kolhapur has received Shahu Maharaj from the Ghadge family. And some say he may not have done well or something like that, but Fraser guides him. Fraser guides him to the extent that he becomes a liberal and secular in outlook, liberal in outlook, and his ideas are not only followed by everyone, accepted by everyone, Shahu Maharaj's ideas, which were formulated later by everyone. Everyone says they are following Shahu Maharaj's line. And that is how it should be. That is how it should be. I keep on telling the youngsters that they have got to follow the right line. Sometimes they don't. Well, whatever it is, Shahu Maharaj's ideals of equality, of bringing up the downtrodden, introducing education, agriculture and everything. Every facet of that diamond
which we have received and got later on polished under Fraser and other tutors and under the liberal guidance which he got later on, has made him a true figure of modern India. Modern India, their policies are based on his ideas, and I'm sure in times to come, the ideas are accepted, but in deeds also they ought to be accepted by everyone concerned. So eventually, as you know, we are all, but whatever it is, for the benefit of the people of Kolhapur and for the benefit of everyone, we have to go deep into history, because history is history. History cannot be changed. Everyone tries to change history. That is the way they get along these days. Even if Akbar won the battle of Haldighati, they say he lost it. So history cannot be changed. History is based on facts, and history, you can interpret history in your own way, the way you think fit, but the facts cannot be changed. This is how you should look at history. And history is something by which inspires everyone. Our ancestors, all our ancestors inspire us to get along and do work in a better way. And so Shivaji Maharaj's history, may it be, or Shahu Maharaj's history, is all inspiring. I must say, I must tell you something about the photograph which you see a little bit behind you. You see a photograph of Abasai Maharaj also, and you see the photograph of Pirajrao Gadge also. One is wearing the pagdi on the one side, and the other one is wearing on the correct way. Abasai Maharaj is wearing the wrong way, and Pirajrao Gadge is wearing it in the right way. This is just an anecdote that I am adding on. When the question of adoption after Shivaji III came, and there were two aspirants. One was Abasai Gadge himself, and one was from the Patankar family, later on who became Rajaram Maharaj. Eventually, Rajaram Maharaj became the Chhatrapati, and Abasai Gadge went on to become the scion of another branch of his family. And he missed becoming the Chhatrapati, otherwise also the history may have been different. This is all ifs and buts. And therefore, he decides to wear the pagdi the wrong way, if you can see that over there. But whatever it is, he is so ambitious and he is so decisive. He sees to it that his son Shahu Maharaj, formerly Yashwantrao Gadge, becomes the Chhatrapati of Kolhapur, and we are thankful for him for that. And so the relationship between the two houses continued to be the same, and coming to one of the modern period, the history of modern period, is nothing wrong if I tell you something a little bit more. Both Vikram Singh Gadge and I, both of us were aspiring for a ticket from the Shiv Sena. And
of course, something had happened, and Vikram Singh Ghatge had already talked to the then Chief Minister Joshi and kept his seat going. All of us didn't know about it. None of us knew about it. And we also joined the Shiv Sena almost at the same time. He had not yet in fact joined. It was only reserved for him. And when it came to the notice of Bala Thackeray that my Panth has given his ticket to Vikram Singh Ghatge, and when I also learnt about it, I said, if he has already promised, let him have it. Doesn't matter. We will work for the Shiv Sena. And that is how, together at that time in I think 98 or 99 or 97, around about that time, both of us worked for the Shiv Sena, and that is how he got a lot of votes, one of the highest votes in Maharashtra for a second. And that relationship continues even today. Both Praveen Ghatge and Nandita Ghatge have been very close to me, and we together also have visited some foreign countries, especially Tanzania, and we did a nice safari trip at that time. My brother from Nagpur and his wife Sangram Singh and Kalpana Rajiv were also there, and all of us, it was a nice family trip, one of the best family trips we have had for a long time. And so the relations between the two houses continue to this day. And but as a historian, I had to bring out certain facts. History is always not all ice cream and sweets. It is sometimes bitter pills we have to swallow, but by swallowing them and by going into them, by going into the details of those such cases, we can bring out the truth before everyone. That is how even Rajarshi Shahu Maharaj thought, I think, because as soon as his father died, he wanted to know the truth. What happened? So the first thing he came to know, and first thing he did was to go and destroy the bar which was in the Kagal house at that time at Bauda. And we have to take something from it. If we want to be if we want to do good for everyone, then we have to give up our habits and follow the right lines as shown by Rajarshi Shahu Maharaj. Since then, I think it has always helped the whole family, not even the Ghatges. They have helped us also to keeping ourselves within limits. And I thank Nandita Ghatge, as you all know, is not, as I just referred to her in the beginning as an authoress, but it's old-fashioned to call an authoress, but she is the author of this book. And she is not only the author of this book, she is the designer. She is by profession an interior designer, and one who has taken 5 or more years to go into this, to bring about the history of the Ghatges. And she has worked at it so much. And lovely pictures, I'm sure we are going to see lovely pictures. Only one picture I saw was of a Sardar killing a wild boar with a sword, which is also a very rare case. We don't know who that Sardar is, but it is during the Vijapuri time,
that painting has been made, I think. And so this book is a lovely book containing, I think, so many pictures of the past, something related not only to the Ghatges or to the Kolhapur, but also to other places. So in fact, it brings the whole history together and to give it one nice compact look. And I think the book is better brought out than any of the books we have brought out so far. Especially the pictures, the paper, everything. Congratulations to her and to the team which has supported her. And with this, I wish the Ghatges all the best in the future, and all those present here also, I wish them all the best. Thank you very much. धन्यवाद महाराज. खरं तर आपण इतिहास आणि इतिहासाचं महत्त्व सांगितलं, दोन्ही घरांचे नातं सांगितलं. यानंतर आपल्या कार्यकर्तृत्वानं शिवाजी विद्यापीठाचा लौकिक त्यांनी वाढवला. या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर, कुलगुरू शिवाजी विद्यापीठ, यांना विनंती आहे की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय भाषण करावं. माननीय डॉक्टर डी.टी. शिर्के सर. सर्वांना नमस्कार. आज सौभाग्यवती नंदिता देवी प्रवीणसिंह घाटगे यांनी लिहिलेल्या घाटगे इज द राइज ऑफ ए रॉयल डायनेस्टी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा आणि त्या सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज या सोहळ्यासाठी उपस्थित आदरणीय प्रवीणसिंह राजे, आदरणीय सुहासिनी देवी राजे, व्यासपीठावर उपस्थित समरजित सिंह राजे आणि लेखिका सौ नंदिता देवी राजे, व्यासपीठासमोर घाटगे कुटुंबीय आणि घाटगे कुटुंबीय यांच्यावर प्रेम करणारे, छत्रपती शाहू महाराज यांच्यावर प्रेम करणारे आपण सर्वजण. काही दिवसापूर्वीच, साधारणतः 1-2 महिन्यापूर्वी आदरणीय प्रवीणसिंह राजे मला म्हटले की एका पुस्तकाचं प्रकाशन करायचं आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही प्रकाशनाला उपस्थित राहायला पाहिजे. मी त्याचवेळी त्यांना शब्द दिला की मी निश्चित, मला आवडेल त्या प्रकाशन समारंभाला हजर राहायला, परंतु कोणत्या प्रकारचं पुस्तक होतं हे मला त्यांनी त्यावेळेला सांगितलं नव्हतं. आणि काल त्या पुस्तकाची प्रत मला, दोन्ही खंडांची प्रत मिळाली. एका दिवसामध्ये ते पुस्तक वाचणं अशक्यच आहे, त्यामुळं ऑनेस्टली आय कुड स्पेंड फ्यू आवर्स टू गेट इन टू हॅव अ ग्लान्स एट इट. पण एका इतिहासाच्या स्कॉलरला सुद्धा आश्चर्य वाटेल अशा प्रकारचा एक दस्तऐवज लेखकांनी आज या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्तानं आपल्यासमोर सादर केलेला आहे. 5 वर्षाची जी तपश्चर्या आहे ती फळाला आली असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि त्यांच्या घरातलं एक स्वप्न होतं ते त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. या निमित्तानं आपल्या सर्वांच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं आदरणीय नंदिता देवी घाटगे यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि या प्रोजेक्टला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्यांनासुद्धा धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा देतो. या 2 खंडांच्या पुस्तकामध्ये जो प्रवास आहे तो राजस्थानपासून सुरू होतो, तो महाराष्ट्रातल्या कागलपर्यंत तो आता यामध्ये सादर केलेला आहे. आणि हे करत असताना ज्या मेटॅक्युलसली सगळ्या गोष्टीची मांडणी केलेली आहे, त्या स्वतः म्हणतात की त्या इतिहासकार नाही आहेत, संशोधक नाही आहेत, परंतु एखाद्या निष्णात
इतिहासकाराला सुद्धा लाजवेल, संशोधकांना लाजवेल अशा पद्धतीची ती मांडणी केलेली आहे. द इंटेरियर डिझायनर अँड आर्टिस्ट अशा प्रकारच्या प्रोफेशनमध्ये असल्यामुळं ती सगळी मांडणी अतिशय सुबक या पुस्तकामध्ये आपल्याला दिसेल. हा सगळा आढावा घेत असताना काही दुर्मिळ गोष्टी या पुस्तकात पिक्चरच्या स्वरूपामध्ये, स्केचच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. परंतु त्या सगळ्या दुर्मिळ गोष्टी मांडत असताना त्याचे रेफरन्सेस मांडायला त्या विसरलेले नाही आहेत. ते कोणत्या काळचे आहेत, ते कुठून, त्याचा सोर्स काय, या सगळ्या गोष्टी अतिशय बारकाईने त्यात सगळ्यांची मांडणी केलेली आहे. 600 वर्षाचा इतिहास हा असा आपण बोललो तरी सुद्धा मला वाटतं आपल्या कल्पनेच्या पलीकडची ती गोष्ट आहे. कारण आपण स्वतःवरून विचार केला तरी सुद्धा आपल्याला किती वर्षाचा मागचा इतिहास माहीत असतो. आणि कुणीतरी सांगितलं तर जावा 50 वर्षे 100 वर्षे मागे म्हटलं तर आपण काय काय शोधू शकतो. तर 600 वर्ष हा फार मोठा पिरियड आहे आणि तो एकत्र मांडण्याचा प्रयत्न जो केलेला आहे तो अतिशय प्रशंसनीय आहे. हा इतिहास बांधत असताना सुद्धा, मांडत असताना सुद्धा, मांडणी करत असताना सुद्धा कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक केलेला नाही आहे. त्याला न्याय द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. बऱ्याच वेळेला इतिहास मांडणी करत असताना ज्याला सब्जेक्टिव्हिटी म्हणतो ती असू नये आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी पाहिजे, ट्रान्सपरन्सी पाहिजे, फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींची आपल्याला इथं प्रदर्शन केलेलं दिसतं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीचं प्रदर्शन केलेलं दिसतं. हे करत असताना घाटगे घराण्याचा जो पूर्वीपासूनचा वारसा आहे तो सुद्धा ठिकठिकाणी प्रतिबिंबित होतो. त्यातलं एक चित्र असं आहे की त्यामध्ये काही मेल असे एक्सरसाइज करत पाहताना दिसतात आपण. तर याचा अर्थ असा होतो की खेळाला जे महत्त्व पूर्वीपासून जे या घराण्यांना दिलेलं आहे ते आज तागायत त्यांनी ते जपलेलं आहे. मग ते रेसलिंगचा अलीकडच्या काळापर्यंत असतं किंवा आज सुद्धा त्यांच्या घराण्याच्या माध्यमातून ते खेळ जपले जातात आणि ते तरुण पिढीमध्ये ते तिथंपर्यंत कसे जातील आणि ते संवर्धन कसे होतील हे तिथं पाहिलं जातं. दुसरी गोष्ट अशी की महिलांच्या बाबतीत बऱ्याच वेळा इतिहासामध्ये फार दुर्मिळ मांडणी होते. पण आता महाराजांनी सुद्धा सांगितलं या सगळ्या गोष्टी सुद्धा इतक्या बारकाईने मांडलेल्या आहेत की महिलांना सुद्धा त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने न्याय दिलेला आहे. मला त्या ज्या वेळेला आता भेटल्या त्यावेळेला मला बोलले की आय नीड टू नो व्हॉट काइंड ऑफ ॲडिशनल थिंग्स इज एक्सपेक्टेड टू राईट इन दॅट पर्टिक्युलर बुक. मी म्हणलं की इट इज टू अर्ली टू से ऑन दॅट. कारण पूर्ण पुस्तक वाचल्याशिवाय कोणत्याही गोष्टीवर भाष्य करणं बरोबर नाही आहे. परंतु मला एक, मी जास्त वेळ बोलणार नाही आहे, पण मला एक वाटलं की हे पुस्तक इंग्रजीमध्ये लिहिल्यामुळं ते देशात आणि देशाबाहेर पोचलेलं आहे. परंतु कागल घराणं, परत करवीरचे संस्थान, शाहू महाराजांचं घराणं आणि यांच्या आसपास त्यांच्यावर प्रेम करणारी मराठी मंडळी आहे. तर या पुस्तकाचं मराठीत ट्रान्सलेशन झालं आणि ते उपलब्ध करून दिलं तर 600 वर्षाचा घराण्याचा इतिहास आपल्या मराठमोळ्या लोकांना निश्चितपणे ती उत्सुकता आहे, असं म्हणून ती उत्सुकता आहे. आणि महाराजांनी बरेच आपल्याला एक्सरसाइज आणि होमवर्क दिलेला आहे. त्यामुळे हे एक माझ्याकडून एक छोटीशी होमवर्कच म्हणा की आपल्यापर्यंत मी पोस्ट करतो. कारण तुम्ही मला विचारलं तर आणखी काय करायला पाहिजे, तर ते अतिशय आवश्यक आहे असं मला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की आपण बाय प्रोफेशन डिझायनर, इंटेरियर डिझायनर आहात. तर एक कॅनव्हास घेतलेला आहे तुम्ही आणि तो राजस्थानपासूनचा महाराष्ट्रातल्या कागलपर्यंतचा कॅनव्हास तुम्ही अतिशय सुबक पद्धतीनं चित्रित केलेला आहे. यू आर अन आर्टिस्ट. आणि ते इतकं चित्र सुंदर झालेलं आहे की आता ते सर्वांनी ते पाहायला पाहिजे. ज्यावेळेला पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा असतो त्यावेळेला पुस्तकात जास्त काय आहे हे बोलायचं नसतं. म्हणजे ती जमेची बाजू असते ती वाचकांना वाचायची असते. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी मी वाचकांच्यापर्यंत सोडून देतो. आणि एक पुस्तक, अतिशय सुंदर पुस्तक कागल घरांच्या इतिहासाबद्दल आपल्या सर्वांना आता या निमित्तानं पाहायला मिळालेला आहे. विद्यापीठाचा एक प्रमुख म्हणून मला असं वाटलं की एखाद्या इतिहास संशोधकाला हा जर प्रोजेक्ट दिला असता तर मला नाही वाटत की त्याने 5 वर्षात पुरा केला असता. कारण आमची PhD सुद्धा 5 वर्षात होत नाही आहे आणि एक डझनभर PhD होतील अशा प्रकारचं हे काम इथं दिसून येतं. त्यामुळे आता आय डो नॉट नो हाऊ टू एक्सप्रेस इट, परंतु हे त्याच्या पलीकडचं काम झालेलं आहे. and she really deserves a special appreciation from all of us.
I wanted to say that, but I have some limitation to announce these kind of things. आणि अर्थातच याला सपोर्ट जो आहे तो प्रवीण सिंह राजेंचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा, त्यांचंही मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि भविष्यामध्ये संशोधकांना आणि अकॅडमिशियनना एक मोठा दस्तऐवज मिळाला. अँड देर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर असं मला वाटतं. देर इज रिअली लॉट टू एक्सप्लोर ऑन दिस ग्राउंड. आणि आज आदरणीय महाराजांचं जे भाषण, एवढं मोठं भाषण मी कधी ऐकलं नव्हतं. बऱ्याच वेळा ही यूज टू से फॉर अ व्हेरी स्मॉल पिरियड, मीन्स मे बी अबाउट 5 to 7 minutes 10 minutes. पण आजचं होतं ते एक इतिहासाचे प्राध्यापक बोलत ते असंच मला वाटलं की ही वॉज, बिकॉज इट हॅज गॉट बोथ द साइड्स. म्हणजे नॉट ओनली द आईस्क्रीम अँड स्वीट बट द बिटर पिल्स ऑल्सो. सो दॅट वॉज द रिअली बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग. मला वाटतं ऑल विल डेफिनेटली will enjoy this particular book while reading, and I also excited to go through each and every page of the book. त्या पुस्तकामधली चित्र जी आहेत, पिक्चर जे आहेत, ती रिअली दे आर रेअर पिक्चर्स. अँड आय नो दॅट सी मस्ट हॅव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अँड सी मस्ट हॅव टेकन लॉट ऑफ इफर्ट्स टू कलेक्ट दोज थिंग्स, अँड सच पिक्चर्स आर अवेलेबल. आणि जी पिक्चर्स अवेलेबल नव्हती ते त्यांनी ते स्केचेस तयार करून त्याला फिनिश स्टेज देऊन सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ दी बेस्ट थिंग्स दॅट सी हॅज डन. So on behalf of myself and on behalf of you all, I once again congratulate her and her entire family for this very precious gift to all of us. Thank you for inviting for a very pleasant and wonderful program. Namaskar, Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद सरके सर. खरं तर आपण लेखकांचं आणि पुस्तकाचंही कौतुक केलं आणि विशेष नोंद घ्यावी की याची मराठी आवृत्ती निघावी अशी अपेक्षा आपण व्यक्त केली. ती लवकरच निघेल. यानंतर आभार मानण्यासाठी मान्य सौभाग्यवती नवोदिता घाटगे बहिणी, कार्याध्यक्षा राजमाता जिजाऊ महिला संघटना. पण तत्पूर्वी आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की परवा बेळगावमध्ये श्री श्री रविशंकरजी आले होते आणि तिथं हे पुस्तक वहिनी साहेबांनी त्यांना भेट दिलं. त्यांनी त्या पुस्तकाचं कौतुक केलं आणि आशीर्वादही दिले. ही घटना खूप महत्वाची आहे. मान्य वहिनी साहेब आपल्याला विनंती, आपण आभार व्यक्त करावे. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. आज आपल्या या कार्यक्रमासाठी म्हणजेच घाटगे द राईज ऑफ अ रॉयल डायनेस्टी या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचा प्रकाशन सोहळा आमच्या आदरणीय श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या हस्ते नुकताच पार पडला. आमच्या विनंतीस मान देऊन छत्रपती शाहू महाराज या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. त्याचप्रमाणे ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पार पडला ते शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर D.T. शिर्के साहेब व ज्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला त्या आमच्या आई साहेब व काका साहेब, आमचे घाटगे कुटुंबातले आधारस्तंभ, त्यांचाही मी मनापूर्वक आभार मानते. कार्यक्रमा ज्यांच्या कारणाने पार पडल्या म्हणजे आमच्या लाडक्या नंदिता काकी साहेब, त्यांचा खूप खूप मनापासून आभार. कारण की त्यांनी आमच्या नवीन पिढीसाठी घाटगे घराण्याचा इतिहास लिहून काढलेला आहे आणि खरोखर हा इतिहास पुढे नेण्याचं काम आमच्या माध्यमातून होणार आहे. तर त्यांचा मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानते. त्याचबरोबर उपस्थित सर्व विशेष निमंत्रित म्हणून मान्यवर रत्नैना काकी साहेब, उपस्थित मेजर जनरल आझम साहेब, स्वर्धा काकी साहेब, नील बावडेकर साहेब, नंदिनी काकी साहेब, GL थोरात साहेब, शिवरूप दादा आणि प्रिया काकी वहिनी साहेब, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधी, छायाचित्रकार व बाहेरून आलेले सर्व आमचे निमंत्रण यांच्याही मी आभार मानते. व आजचे सर्व सत्कार मूर्ती ज्यांच्या मोलाचे सहकार्याने ही पुस्तक प्रकाशनाला आणली त्यांचाही मी मनापासून आभार मानते. आपण सर्व जण आमच्या विनंतीला मान देऊन ह्या आपला घरातला कौटुंबिक सोहळा अटेंड करण्यासाठी तुम्ही सर्वजण आला आणि एवढा वेळ थांबला.
त्यासाठी तुमचं मनापासून आभार मानते आणि आपण सर्वजण या पुस्तकाला खूप छान प्रोत्साहन देणार अशी आपल्या सगळ्यांची अपेक्षा करते आणि ह्या कार्यक्रम तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीने खूप छान पार पडला. त्यासाठी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानून थांबते. नमस्कार. अतिशय सुंदर असा हा सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. आपल्या सर्वांच्या साक्षीने एका सुंदर पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा झाला. सर्वांना पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. I'm Tim.